We're going to spend this lesson again talking about the law of, as you would say, kumose. But I want you to understand a little bit better about what we mean when we say the law. Nigunne na mama ite ba pehima te swai se peher ko na sana de bete si no ishu pe mai te na pe me ta te po me te hugo. You may think, well, I am not a Judapu, so why should I be concerned about the law? Me de ma sana da pengi te ma te ni ko he ma me te ma te swai se na ma chom ne da ta ma Judapu sing ni ko he me te pe na ma pe But the reason why it's important is because the Judapu wanted to do things to show that they were prepared to go to heaven. They wanted to do the law to show God that they were prepared to go to heaven. Menada jurfu singe si nama dal te sai ser ko ai show singin ma adana o mi te he ne ma da jurfu sing asi me ma hu da asi do me me ka chom me ko ha si do me lo ki yes si ma da singin ma a unia asana atriya ne re ma da me the na ma khupa. Many of them mistakenly thought that if they did these things that the law said, then they're ready to go to heaven. God will allow them to go to heaven. Menate te he na ma asana da atne su go he ma atne ma asana da ke na mi sana hu da ite alekra me ma da te sai sai isho nu ne ma sana da atne na da singin ma atne no be da ma khupa to ne chom ne ikithalo ma khupa tne ko. And we have learned that that's not true because the law, trying to do the law, cannot prepare a person for heaven. Menada pe iswa thoa ke no pe singin ko he menada esda si te ne me kla ma su lo me te ne ma da te so ser ko ma ame ne pe ame tri ne pe ma ki de primo na le the mo ku nge ani do. But the idea of trying to do good things to show God that you are prepared for heaven
this idea is what millions of people around the world think. Ni mana ada ma esti tene mahu da ahina ona pengina pemi to mere penni na ma chum da me na ne ma sana chum ne ma ai thai pe na mokhu ba tene me lo sin ma ki ada hi khu lo pi da ba ku na ma atene me na ma oi lo ko oi ne ko. For instance, you will remember that I think last week we mentioned the Muslims. Ani sa na si to ma ke da ke ta pa na ma pe u hi na da ke ta pa na pa de mana ite pe hi pa pu ma da Muslim seri kya sin ko. And they believe that when you die, God will look at the good things that you have done and the bad things you have done. And if there's more good things, then maybe Allah will let you into heaven. Ni da esi leje na ma hina da ba esi sa thoge ne ma esi chumre na go chumre ma esi Allah hina free ma asana da atame me ma da esi te da au da he khuna atame me da mi ret kya thona da tur kya na go he kina da ide a mi are to lo no o illa du lo ne ma thera mo khu na da to re tur kya no illa ne ma de atano da ngara ku pa. The influence of Satan has made this a very common belief. Ma da te kiasi no klosina atni mi klosi mi te ne ma da ma pislu si no ha una mi te mi rumiri si ko he mi lu la ki lo. And there is a reason why people are more willing to believe that than to believe that we go to heaven because of what Yeshua did on the cross. Ni mi na ha sana da kiasi ni na ma alji ma da ete atko no go he da kine esina thwa ka yere si athera mo kuba te ni mi ma asana aji prela asana yulo pe singi ko mete ma da pengi na ma pe hina da pe thano no mo khu mete he na ma da ma chumre ma bia si chu chumre na ha asa ga pengi pla to ko lo pe tisu pe leji na ma asana yelo pe singi ko. Many people are more willing to believe that they can show God, that they can do things to show God that they are good enough to go to heaven. There is a reason why they want to believe that. To ma au te go me te ma ki asina ha asiji le ma da hina da ide asina ma adu me ani to are da chumre so lo ku ne ma mino klasi ma yule atne asana me te asime asiji atko me te ne ma sana ale he au to ko. Why would a person want to believe that they can do good things, show God they are doing good things, and that they are now good enough to go to heaven? Why would people believe that? Mina nisra sunda se go ha tne me go me te ma ki te prena ma asiji le ma da ite asina me aji le ma hu da atkia ma da hina da kene ke te prena ma asi thana mo khune ma mi to lo ni sana be ni da lo chumre ngo sana abe me chwa ke yesi gloss no ga me te asina siji da atko te kya me te. It appeals to one of the basic problems in human hearts. It appeals to our pride. Ma pride ma hime de sana da ite ke ma huda asana de doni sin gloss no go he kene asina ji ar ko ne ma sana da ami mo ko le du da asile de doni no go. Did you have to look up something? Yeah, I Yeah, so they're the people that thinks, I guess, kind of like the world revolves around them. Like they can do it themselves in order to please God. Mm-hmm. Like they have the power. Yes, yes. You remember Cain and Abel in way back in the beginning of the Bible. Cain and Abel both brought
their sacrifice. They brought their things to God to worship God. Ma si tama pa ve na da kan look him da chum de au puna me on prin go. Cain and Abel? Yeah, Adam and Eve's, sons. Right. Yeah. I'm being a season you're gonna get the. Okay. Upon a mellow. But as you know, I be the another abe piahata teba be the another lieutenant the Jomrego. Cain was a farmer, and he brought I don't know whether it was vegetables or fruits, maybe both. He brought the things that he had grown as a farmer. He brought those to God, before God. He's the older brother, right? Yeah, she knows. She says the older brother. Okay, I because don't remember she who was says the the older. younger brother brought sheep, and the older brother brought vegetables. Yeah. He brought. Abel, he was a keeper of sheep, and so he brought one of the animals to sacrifice to God, to kill and to sacrifice to God. Ni ma me te ma me prena ma ide au po me ma ade mo de posi no go he no a pya he mo de po da chan da na chumre ba da mana da po ku prena ma a prema ma te mi si no ma a pya he ma te mi do asima mi sa da kana chumre. God had asked that they bring an animal sacrifice, and that is what Abel did. Mana da chumre no ma a isho si go he da ma esinyi na ma bi he pya he ma pya ni ma te put la do go ma da apu ku na pya apu ku pre ma da pya ma te put la do. And the animal sacrifice meant that he had faith in what God would provide as a sacrifice far into the future, that he would provide Yeshua on the cross as a sacrifice. Ni ma da mi mete chumre anno pya helu te put la do no mi solo mete ne ma sana ite bana kina ma kine mete apu ku na pya at do no he sana da ai sho chumre na aji go aji ma da ide ma chomre ano milu mai te be sana aji e thoba sana adu me melu ma da pu ma chan no ba tan na khima ide ma Yeshu no ha sabab pe ni ba. So God accepted the sacrifice of Abel, but he rejected what Cain had brought. Ameno ha da po ku prema ku e bo no go ha pya he ma ide e ni ma mi do no ha chomre no ha le kha lu te mi na do ma na da me ku ma pya ni ma te mo te po si no ha sana a pya lu te ba sana not pa lu ba. Because Cain's vegetables were rejected by God, Cain became furious and later killed his brother. Ni me te ma me ku na ma chomre pya lu ma ida le kha lu ma te mo te po do ne he bo na kina sana sip lo du te ne ko na chan bi no kina ha a mi sa ga ma po ku e bo. Undoubtedly, Cain thought, this is what I have done with all my hard work as a farmer, and I will bring this, what I have done, to God. Ma da me ku na ma te ne na ma a hina go order ma ve sha te mo te po si ma pa na ve me te me na ma ve me re ne a me na ha da ve si da the ga ma chomre da ma ide ve ta te ma hu da ve me che da ve me sha no be hu ko no. He undoubtedly thought, why cannot God accept my hard work that I have done? Me na ha da angi na te ne na me te chomre na ha a le kha ve ma da ide da ve me te me shon ne pe lu no to ko to me te. But Abel had brought the sacrifice that was a picture of Yeshua. Mana da po ku de pre na ma a pya ni ma da
ide sana da ko ma apya ni timi do no ma sana do me da po cha mai te Yeshua sa pengin pho no. So trying to approach God with the good things that we do, it goes all the way back to Cain and Abel. Ni me na kun ne si be me thazi ma da ke te ne ma hu da ezino ha si do me lo chum re da esi me te me cho si to re ame be thon te hi na ma asana ka kya to cha da ma da ide le sa da khlu khe na ja ba. And the false religions around the world, that's what they do. Just like Cain offering up his good work. Ni me na da ite esi ku cho be ma da su si te hi si esi so ro si ai so ko so su lo te hi si na ma esi ame te me sa na hu da ma ite ame pro ku Cain ame na ko ha sina si do me lo pli hu shu ma hu da ame te me no be da ate ada ate ta te sin te hi na ko. Turn to Matthew chapter 23. Chapter 23. Matthew chapter 23. Verse 23. I better look that up too. Mandu ne sa tau mapu ne sa tau. A thun ne ba. Here Yeshua is speaking about the Pharisees, some of the Judapu leaders, religious leaders. Kunne na ma da mam de se shu no ha he ma da ari ke ma da ju fu si esi sana da soroku ma sana du si te hina go. They thought that they could please God by the things that they did in trying to obey the law. Ni da esi sana du si te hina ma aje ma hu da ite esingi na ma si mi mo ne asi mi to mi re da asi mi mo tum re si plo ne ma da esingi na ma bini dalop li ma da te so seguna mi sana da te so seguna te ne go. I wonder if I've got the right place here. No, I don't. It's not the right place. It's not Matthew 23. It is Matthew 23. Oh, there. Yeah, no, that's right. That's right. That's right. This is what. Well, would you play verse 23? Yep. Oh. Zimefu kumote atesu tesa hinuto. Zimya telu kya teda allo du plot hiva. Zime chote to. Zise zoni uto. Zichona singoto. Zia hoa jite hida uena mi dilana kamesi te hina. Zidiena puishi te puite de ran. Bechiria te chocho titi. Bese zoni u. Be utu be chona ngoi te hinama. Deda allo dura si to be me protokna si puishi to puyena ya mesek. So some things in the law said that you should give 1/10 of the things that you grow. You should give that to God. Iba te sa ser ko ai chona ma na da lo pli ki si ngi na ma ite atate si na ma lo pli na ma asana te mo te be ko ha bidda the chom ren ma ire abidda ke asana te mo te phona o te che khu ne ma ne bidda lu ku ko. And so these religious leaders, the Pharisees, they counted their these are the things that they list here that Yeshua talked about: mint, anise, cumin. These are their little herbs and spices. Gunne ma chom Yeshua he I chona ma ide Yeshua ma da esi sroku sradu si apyada ma esi te mo te posi sana hu ide ahwa si te hi si ma he si te hi so me shu me he na sui si ngala tinako. So they would count up
all their little spice plants and give a 10th part of that to God. Mena da si sra du si nama adela lopli ma te mo the posi nama adathe adama chumre nama sana sana nu na tent mo himi da azana kene ate ammo nama te se khu ne ma da chumre to mo. Now that's easy to do, right? Count them up, give a 10th, that's easy. But Yeshua said, you are forgetting about the more important things of the law. Ni da asi ni nama ayunya ma ko he kene asi le de me no klon ba da the chumre ba te na to me nama ayunya me ko na Yeshua na sho sina da asi ni nama a shopa le oda te swa ise adula ru patuku ma asi shopa ke ko. He said, you have forgotten about justice, you have forgotten about mercy, you have forgotten about faith. Da asi ni nama sho pa ke ma da ite le zin sina si thoba na le mi chwa ke si no klon sin ne ko. And Yeshua said, you are required to do everything, not just easy things that you pick out. Ni man le da te jomre no ma ne bidao lo pli lu ko he asana da lu da shu ma hu da ne li to me chen shu na te ma ko. He said something funny there. He said, did you ever strain something like, did you ever have a liquid, maybe something to drink, and it's got things in there, and so you pour it through a cloth maybe, so it strains out the bits? Ma mbana kena Yeshu no ai sho esi de jogo hena da esi ma kabino be man da u hin de ma kene u po ma sine se me thaye ne ma sibe de ma chiba ade me di ma humu ndo ma sibe chita ga thon ko sana pe bono ka sana si phya shu ba thawe hena ba sibe de ga son hena ko sana un ko ma na u jina pe bono do mina ite yekshit ko. That is, Yeshua said, that is like you look at a gnat in your drink and you say, oh, I don't want to swallow that, so I'll strain that out. Ne sana upama ma shu wa sin ko na si me thama ba si o thake no ko hen ma si me thama sana ti ju o na ba si hina o si upama da ti ju da ku ada thak le to. But Yeshua said, but then you swallow a camel. Camel. Like a whole A camel. huge animal wouldn't even fit in this room. Mana bana kena Yeshu no ai na mana si o ma da te apete da si thak le to mana si o lobbe che ma sana ide te puto lo do ma ide ange na ko. Would you play the next verse? It's verse 24. The next verse, he says that in the next verse. Mai shu bar fun. Via mesekida supe ukliasi sei shena si unani tia lako phosa phut beno si prekyalu manaro si piklu ni cho te si bwe du te cho reiso te sia. So he says you don't want to swallow the gnat, but you swallow a camel? Na he da te si bodu si ngi ana ko. Ma do ne se o ni thaye ne ma ni se o ni posta ro thabe ko do ma ne ana ni o ni te si chu bodu ya de ka to no sa te da to me ma te se bodu na do lo he do thu lo he te do posta na ti da si so do te ma si se o do bina se o ni sha do ko ja ne. And that is what these religious leaders were doing. They find things that were easy to do, like tithe your seasonings, your herbs, but then the important things you forget about that. Nida esi jurhu si sra du si te hina ame shu mu na yunya si te hina ma ko ha na limi ma te mo post dia le to me na ma yunya me na adat jom le ma da yunya te hina ko me na esi na sur pa ka lo da adu le po te hi sin ko. And so Yeshua is trying to tell them, you are not obeying God and you need a savior. Mena bana ke Yeshu no ai sho sina kunne na ma da si me lo pli no ma si ninda no chome la ngoto meno asi lo
sana da lekha ma da chomre athasi ma misi plek at prega Would you turn to James chapter 2? I'm going to write these down so you can look these up later if you want to study it. James 2 and verse 10. Yeah, would you play that when you get it? Ube te prebebe akimi su te mi kya ngo te mu hino ame su lo ho te mi kya ngo lo pli ho chomre. So here it says, if you are trying to please God if you are trying to show that you are prepared for heaven by doing the law, if you miss one thing that you do not do, then you have broken the law, all the law. ba pona ma hina ba kirne ki yete prena asimi to mi re lo ni da chum rem sip lo kuno ko ha si thera mo khu no ba mi sen da de soi se a hina ma mana da asina ami sibu to ko we to na shot pa ga to ko ki ba da man te soi se I sho de soi se ko ai shot chu mana asina shot pa me no class ne ma tiki ba te be ko ha shot pa tiki be sana me no to tiki be sana da ami not to ne ma sana da ami sana da ami su lo cho ko no ko ami su tiki ma sana ami su lo ke And would you turn to Galatians chapter 3 and verse 10. chapter 3 verse Yeah, Galatians chapter 3 and verse 10. Manaro ya de asele chani di te su te sia de akuni be te chote te anyi te hinu chomre aku chiria esipa mete ni ro licha se ku hina kiya te pre de a utu pre kro lu me ku te su te sia ki pu te ma to te pre ne chomre aku chiria e ba a hefunu Galati This here Kupalu is quoting from the Old Testament book of Deuteronomy. aba pona ma da did you say who Paul Yeah, Kupalu here is quoting from the Old Testament. bar pona ma da ma ite kupalu no a hi sen da ni sa le gu no phono ba And in the Old Testament it says, if you do not obey every part of the law, then you are under a curse. mina ma ite da li sa le gu no ma sho ko he da kene ne la krami sen da lo pli sen da ma te sai sai sho no to ne ma a sen da ngi na ma na ka be no ma hu da ite curse ma sen kene how would I explain a curse That's a good question. Curse. That God will look upon you without favor. yeah mina kene si la me la krami lo pli ba ma na si me no be ku to e ne ma sen da si ka be no ma hu da ite chum re no ha me tom me re pan ne ton kon ko Now I'm going to say one more thing. Very, very important. ni gun ne ma sra shor ko asi shu no shor ko ma sana be de dunia ka sana ji chi ne ko A person has to choose one of two ways to prepare himself for heaven. ani da ke da pre na ba bi ye ko ha da bi ye da ar ko ma da bi ar ko ma da skin ne si na si me uni sana da li the da ma khong ye ko One way is to do your works perfectly. Never, ever in your life disobey God in any way.
da ta kya na ma hina da si da ma si be me to da lo pli ma da si puche ke da khu no ko si be me to lo pli sana si be te su to si be me to me lo pli sana da asana da ma ite yeshu no. The other way is to say, I can't do that. I can't be perfect before God. I'm hopeless. And then you put your faith in what Yeshua did on the cross. No da na kya na ma au ta ku ma da si hina da mai te ide te swai se hi lo pli sin na ma pe mi cheto pe em pe to pe ni batte be sana da ite a to re le pli sana da Yeshu to ko he da pe si me re pe ni batte ba da chum re pis ko ku na ma to re to mi na ha da pin ni na o na da pe le de pe ti su si pe ji be ji ma da ma ite Yeshu pla pe ti su si na sana pin ni na ma ti se da ma ku ne ma pe ji lo pli da ma Yeshu he lango sin hin ma. But this is what is so important, and we will study it maybe another time. But this is the important thing about this. Menada lu yechi da pe hi na kya na man li yechi len ma opa asana li ahu bot ko mana sana pe me po sa chanu bot hu ko pa ke. You either choose this way, which is impossible, or you choose this way, which always saves a person. Nimena ha sana pe bijo to kya ko da kya mana pe mi to me ne lo pli pe ne ma sana da mi che de preto mana ite pada kya mana pe jo ko ne ma asana da ite pe te chom mi si ple ka lo pli go. They cannot be put together. It's either this way works or it's this way, faith in Yeshua. Nimena ha na ko na kya na ma si be mi lo pli na ko ni no ko he asana da abi si be ye to ko ko sana da ko ma si de lo pli si te su da chom re ko e to me da ko ma da si me mi to lo pli de si ne. This is what is so dangerous. There are some churches that teach that you can do your works thing and then just use Yeshua. Maybe he'll help you a little bit. Put them together. Okay? It's your works plus help from Yeshua. Meno hasana da kunne na wa ite ate asana mali sura kusti o te hino ko ai sona ai na ani ve ma da kene si me atkia ma da sena si me lo pli me to me lo pli ne pa si e he po sana da no mi chop na Yeshua ma ni ve na ko sana esi sona ma si de na kon kya no si me jiglu ma ni ve ai sona no. This is what Kupalu said in the book of Romans. Kupalu said, you either do this way or you do that way. You cannot put them together. It's one or the other. You choose Yeshua's way on the cross or you choose to do your works. Meno ada Rome mandu na basati mapu chana ha ba Kupalu na ahe go hena da kiet prengi na ma si be ye to ko ba ko he sana si de lo pli si ti su da chom re khu e to mne da si me la du sin na si me to me re ga sin ne do ba da anana ku na ma si be si me chilu ma ni to. Just play that one verse. Play that one verse and then we'll close. 11:3. Is it 11:3? Oh, yes. 11:6. Oh. Yeah, 11:6. Itomria me si pleka esina te wite turi ki hero angolo sama de esi me te ria ku akinu mato de esi me ria te ku ki hero tomria buya turi ne amapa te dikra shizu mapato Many people who call themselves Christians try to put these things together. No, it's all what Yeshua did on the cross. Ni au te ma esi ikani na da esi ma kripu en hina ma mana esi tene na ma ali swa si na de he ji si no klasi ma hina da na ku na ma esi me chichilu ma ni ba de chilu ma ni ba hina ko mana ni ne na ma si bi me ni ba to ko ko de lo ple Yeshua ku e to ne si me gla de si ni si te. There is much more that we could study about this, but we're not going to. But I will just point you to these
that you can study more. 你那里一刷新嘛，我一路报告嘛，那的星期一部个了点呢嘛，慢的嘛，刷data的，你说的耳骨是，一说破个。Well, let's pray.